I'm Patrick Lancaster, and we're back in Metokina, a village just outside Severodonetsk, which was fully taken control of by Russian and LPR forces under a week ago. We were here for our last report, and we have come back as promised to bring some help to the civilians that are still here. We brought some sausage, coffee, sugar, and a lot of bread, as they asked. They said they hadn't seen bread in a long time. So we're back here to talk to them about the situation more and just help them out a little bit, and hopefully get a little insight on what life is like here now and before, during the heavy battle. And we can see even right now, there's a fire raging in the distance here. Now that could be because of incoming shelling, or it could be because of the mines that we were told about by the Chechen fighters yesterday, which we're told Ukraine forces, as they retreated from here, they launched Oregon missiles over this area, dropping little bitty butterfly mines across the area that land. They don't explode when they land, but they explode with any movement after they settle for a little while, and they can even randomly explode, we're told. So it's a very dangerous area. We're watching the ground as we go to make sure we don't step on any of those. Здравствуйте. 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 Добрый день. Надо видеть, Рады вас видеть. Да, можно прыгать. Мы обратно. Как вас вчера? Тихо? Ночью был тихо? Тихо, да, нормально. Ага, понял. Ну, как мы обещали, мы обратно сегодня чуть-чуть помочь, немного. Спасибо. Можно есть сосед, который нужно помочь тоже? Можно дать вас, вас дать, или как? Мы можем поделиться своими. Свои у нас Саня есть, Игорь есть, по одному живут они. Мы поделимся с ними, все нормально будет. Да, ага. Мы не зажмем. Поделимся, мы делимся между собой. Только сахар, не знаю, если есть, 5 килограмм сахара. Мы поделимся с ними. Спасибо. Все поделим. И, Хлеб. да, может, я думаю, 10 штук, или больше хлеб. Хватит. И, не знаю, дети есть нас? Уже нету. Мы как дети. Детей всех вывезли. Я говорю, еще и контуженные. Свечи, вот это хорошо. Это свечи хорошо. И много вариантов чай. Чай мы уже давно. Чуть-чуть печенье, кофе. Сто лет не пили кофе. Да, и я думал, несколько батарейка там тоже. Да. О, батарейки. О, Да, батарейки. немного, но есть несколько. Все мы поделим между всеми. Спасибо. Спасибо, поделим. Ну что, вы позвонили? Да. Ну, он не позвонил, отправил продюсеру. Ну, отправили. Да, И ну и хорошо. есть медикамент тоже. Ваня. Ма, идите сюда. Да, просто если вас нужно. Смотрите, это от аллергии. Да, На вот. Чего? Ну, всего понемножку взяла. Омепразол, это самое, панкреатин. И не забыл, как вы думал, сосед нужно тоже. Ну, это сахар, диабетон еще есть. А сахар это у Сани. Вот. Надо ему отнести. And as always, it's not just me here, we're a team. Today we've got our friend Ivan with us, and of course Sasha behind the camera. And we're here today, we came back as promised, just to try to make their lives a little bit better. And we're doing this to show the world what's happening, but also help the people themselves. So we're gonna have a little talk with them about what the situation is a little bit more in depth than we talked with them yesterday. Можно сказать, как обстановка здесь? Сейчас обстановка нормальная. Ну вот мне просили обращения представителям иностранных западных стран. Вот нам представитель прессы помогает. Нам и продуктами, и все. А обратиться к представителям стран хочу. Не надо поставлять Украине оружие. Нас просто этим оружием убивают.
Хотят Донбасс сравнять с лица земли за что? Я не понимаю за что. Разрушают. Мой дом вот разрушили. Зажигалки летели, все. Оружие именно то, что поставляется. Большое, натовское. Зачем? Если И б не было... дают тушить. И не дают тушить. Зачем? Если бы не было этой Заваливают поставки этого оружия, и я думаю, это обстрел. уже все давно бы закончилось. Все бы это порешали на мирной основе. Ну, любая война, плохой мир хуже, лучше плохой войны, как говорится. Типа, короче, вы поняли. Что лучше договариваться. И я думаю, смогли бы договориться. А вот это вот нашпигование оружием, это до хорошего ни до чего не доведет. Гибнут люди. С нашей стороны гибнут люди. Там тоже, как говорится, их с одной стороны жалко. Это тоже люди. У них есть матери. Мы тоже люди. А за что нас убивать? За что убивать наших детей? Кто Почему? убивает вас? А кто? Родная Украина. Как это возможно? Все Европа сейчас сказали, что Россия стреляет. А Россия стреляет? Да. Русские стояли с этой стороны, Украина стоит с этой стороны, стояла. И летела с Украины, расхерячила, простите, мой дом, соседский дом, этот дом. Ну как, россияне стояли и стреляли, что, отошли вперед и стреляли в себя, что ли? Ну это цирк бесплатный. Вот мой дом, вот они стояли, за 50 метров. Ну как они могли стрелять в мой дом, если прилетела кассетная мина оттуда? Сосед видел, что она разлетелась и ударила мне вон во двор, можете посмотреть. Колонка газовая вылетела аж на стену. Ну как могли стрелять россияне? Если прилетела Улицу оттуда. поджигают и начинают обстрел. А о каком именно оружии вы говорите? Вы знаете лично о каких-то примерах использования оружия с Запада? Кассетная мина. У меня в огороде Вы была расстреляли. не Вон вчера мина, же смотрели. а снаряд вот На так Украине прямо, нету и такого натовское оружия. железки. И окей, Ракета. мы понимаем, сейчас Россия контролирует this. Когда Украина был контролировать this, который был стрелять на мирный, Россия стреляет на мирный или как? Когда начали обстреливать Метелкино, России здесь не было близко еще на расстоянии 3 месяцев. Ага. На И город уже был Метелкино начали разбитый, обстреливать, я вам сейчас скажу, в марте месяце. Если украинский контролирует this, почему они стреляют this? А вот это спросить надо почему. Потому что мы Донбасс. Сказали, кто отсюда не выехал, все сепаратисты. Всех надо убивать. Потому что все нормальные украинцы выехали на контролируемую Россией территорию. А здесь не люди. А здесь Сепаратисты. были вот, мирные люди, которые поддерживают украинское правительство? Пока, когда магазин работал, ходили, да. Сколько процентов был? Ой, я не могу сказать. Ну, это единицы. Единицы. А почему они до сих пор поддерживают? Как вы Сейчас, думаете? может, уже избежали, кто его знает. Вон Семенов поддерживал. Вон дом красивый стоит, разбомбленный. Почему? А у нас тут ничего абсолютно Украина не делала. У нас только рушили заводы, какие были. Все уничтожали, срезали. Нигде сюда копейки на Донбассе не вложила Украина. Нигде. Мы ничего не почем. Нам только хуже становилось, хуже и хуже. Пенсии то хватало на 3 недели, на 2 недели, на неделю. Пошел, скупился, ничего не брал, денег нету. Ничего не вкладывалось, ничего, ни дороги там, чтобы какое-то предприятие где-то заработало. То, что даже было, все уничтожали. Все срезали на металлолом. Мирно, когда у нас тут войны не было. Вот за 8 лет после 14 года. У нас ни граммочки, ничего нам. Только уничтожение было заводов и всего, что осталось. И магазины, остатков. и базары. Базары, магазины, все. А стрелять начали, я вот ходила 2 месяца назад в город. Постреляно, как, россияне постреляют, если вот так первый какой магазин, конторы, там ничего, А понизу а постреляли. понизу все разрушено. So we've been talking to many people here in the city of Severodonetsk and the villages that have been newly taken by or newly controlled by Russian forces and LPR, Lugansk People's Republic forces, and we keep coming along to the same stories about Ukraine shelling the civilians here. We're trying to find someone that will agree with the Western mainstream media's narrative that it's Russia
Russia firing on civilian neighborhoods, but we just can't find it. But let's see what they say on the other side, Lysychansk, about what the situation is. You would think that they might have a different story because the Ukrainian forces and Ukrainian government has been saying, and pro-Ukrainians, that people that are in Russian-controlled territory say these things because maybe they're scared. They're scared of the Russians, so they say Ukraine shells civilian areas. But yesterday, France 24 did a report in Lysychansk about who was shelling there. They talked to the civilians as we talk to the civilians here. And even in Ukraine-controlled territory, those people said that it's Ukraine shelling the civilian areas. Now, don't take my word for it. Let's look at the France 24 report right now. Some 15,000 of Lysychansk's residents are determined to stay in the city that now finds itself at the center of Russia's war with Ukraine. Pro-Russian civilians stand in the way of Ukrainian troops who are trying to evacuate residents. Tensions are high. It's deportation. Deportation. Don't you see? They're kicking us out. Ukrainian troops are faced with suspicion from the pro-Russian civilians who were told by Kyiv's army they have 2 days to leave the city. You're going to make us live under tents? Is that what you want? Half accepted to leave, the others returning to their homes. Even despite the danger, this house was shelled 2 days ago. In Lysychansk, the majority who have stayed here are not in favor of Ukraine's army. They do not believe that Moscow is attacking the city and want Putin's army to be victorious in the war. It's the Ukrainian army who are shooting at us. They are the ones killing our children. We want to be united with the Russians. They're our friends, not the Germans in Europe. I want the Russians to win, because they'll take power here. Around 10 civilians were evacuated from Lysychansk. Прячутся, если наши украинцы по домам порасселялись и стреляют. Именно это, что произошло здесь? Можно сказать, что произошло там? Именно. Там, ну вот там вот до начала стоял миномет. Стреляли отсюда, в жилом доме, в жилом дворе. Этот дом прилетел сначала в соседский снаряд, вот оттуда, потом в мой дом, от Украины, там со стороны Украины. А третий, ну, видимо, пристреливались, попал Андрею в дом. А потом вот с той стороны танк тупо расстреливал дом. Там вот такие проемы я вчера показывала. Вот, с той стороны. Вот стоял он на стороне, вот там он в соседнем доме, он, я видели, и тупо стрелял, пока дом не загорелся. До свидания, спасибо. Увидимся. До свидания. Счастливо, удачи. All right, so we are done here for the day, and we're going to be moving forward to other territories that were just taken in the last days, even farther up. And we helped these people today and showed you a little bit more of the situation. But for now, please like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now, there's a lot more to come, so don't miss it.